హాయ్ నరసింహారెడ్డి గారు. హలో అండి. హాయ్. హాయ్ అండి. హాయ్ లోహిత్ రెడ్డి గారు. హే అండి. హే సౌజన్య గారు. లాలేశ్వరం రెడీ రెడీ. నరసింహారెడ్డి గారు కొంచెం మీ ఫ్రేమ్ స్ట్రైట్ పెట్టుకోరా, కెమెరా క్రాస్ ఉంది. కొంచెం ఇంచుమించుగా నాది చూసారు కదా కెమెరా, అలా ఉంటే చాలు. ఓకే. రైట్, లెఫ్ట్ ఆర్ స్ట్రైట్? లాలేష్ ఒక్కసారి చెక్ చేయి. ఓకే ఉంటుంది. మీ సమ్వాట్ మీ లెఫ్ట్ కి వెళ్ళిపోతుంది, సో మిడిల్ లో పెట్టుకునేలాగా. ఓకే. సో కంప్లీట్ రైట్ వచ్చేసారు. కొంచెం మిడిల్ వన్ స్టెప్ పర్ఫెక్ట్ ఉందన్న. రైట్. నరసింహ గారినా? ఓకే, అంటే స్ట్రిప్ గా కూర్చునేలాగా ఒకసారి అంటే చూసుకోండి చాలు. అర్థం అవ్వలేదండి. స్ట్రిప్ గా కూర్చునేలాగా, ఇంకా ఇలా బెండ్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది స్క్రీన్ మీద. ఓకే, అట్లా. యా, ఎన్ని మినిట్స్ కౌంట్ డౌనా? ఓకే, సరే 2 minutes. యా యా యా. ఓకే. ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఏవితో స్టార్ట్ చేస్తాం కదా. యా అవునండి, స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ. ఇట్స్ 2 minutes ఉంది ఇంకా. ఓ, ఏవి స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ. ఓకే, గాట్ ఇట్. స్టార్ట్ అయింది, 2 minutes ఉంది అది మనకి. సో మీరు ఎక్కడ నుంచి చేస్తారండి? ఐ మీన్ విచ్ లొకేషన్? హైదరాబాద్ అండి. ఓ, హైదరాబాద్. ఓ, ఐ డోంట్ నో దట్. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచారనమాట. 5 o'clock అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అనే అనుకోవాలి. సో మీరిద్దరు ఎక్కడి నుంచి? నేను DC ఏరియా అండి. నేను ఆష్బర్న్, వర్జీనియా, DC సబర్బ్. ఓకే. ఇక్కడ నేను రాక్విల్, మా ఉండే ఊరి పేరు, ఆయన ఉండేది ఆష్బర్న్. అలా చెప్తే అర్థం కాదు. సో DC ఏరియా అని ఫిక్స్ అయిపోయాను అనమాట. మీరు ఎలా చెప్పకపోతే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మాకు ఎలా తెలుస్తుంది? నేను కంప్లీట్ గా దొక్కటే ఉందేమో అనుకుంటా. సో యాక్చువల్లీ అలా చెప్పాలి అంటే లోహిత్ మేరీల్యాండ్, నేను వర్జీనియా, స్టేట్ వైజ్. ఓకే, మీరు చెప్తేనే కదా మాకు ఓకే ఇలాంటి స్టేట్స్ ఉన్నాయి, ఇలాంటి నేమ్స్ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది. మీరు DC అని చెప్తే, లేకపోతే NG అని చెప్తే ఓకే అది ఒక్కటే ఉంటది, ఇంకేం ఉండదేమో. అక్కడికి వచ్చేంత వరకు తెలియదు మాకు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 3 states వాళ్ళు చెప్తారు మేము DC ఏరియా అని చెప్పి. వర్జీనియా, మేరీల్యాండ్, పార్ట్ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియా as well. అండ్ DC కూడా, యాక్చువల్ DC. వాళ్ళు చెప్పకపోతే బాగోదు, వాళ్ళు చెప్పాలి.
సో ఇంతకు ముందు ఇంకా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు? ఇంటర్వ్యూస్ అయితే లేవు. యా మామూలుగా ఇవి మీడియా బైట్స్ అవి ఉంటాయి కదా, దాంట్లో ఐ విల్ బి దేర్ యూజువల్లీ ఈవెంట్స్ అప్పుడు, కానీ ఇంటర్వ్యూస్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. కాకపోతే జాబ్ కోసం ఎందుకంటే చాలా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యాం. సో జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ అలా ఉంటుంది, కానీ ఇదైతే ఫస్ట్ అండి. పర్లేదండి, ఇంచుమించుగా అలానే ఉంటుంది. నేను క్వశ్చన్స్ అడిగి ఎలా కూర్చుంటా, మీరు ఆన్సర్ చెప్తారు. బట్ జాబ్ గ్యారంటీ సంబంధం అయితే నాకు లేదు. సో ఇద్దరు కూడా యూత్ కాన్ఫరెన్స్ కి అండ్ కన్వెన్షన్ రెండు కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే. సో ఏదైనా ఈవెంట్ చేయాలంటే బ్యాకింగ్ ఇంత వర్క్ ఉంటుందని నాకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది బాగా. ఇన్ని గ్రూప్స్, ఇన్ని కమిటీస్, ఇన్ని టీమ్స్, సో ఇంతమంది బ్యాక్ అండ్ వర్క్ చేయడం అనేది అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ అండి. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము చేస్తూ ఉంటాం కదా వేరే టోర్నమెంట్స్ కానీ బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ ఏరియా, విత్ ఇన్ ద ఏరియా చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మేబీ 10-15 పీపుల్ గెట్ టుగెదర్ కంటిన్యూస్ ఒక 1 month వచ్చేసి సరిపోతుంది. బట్ దిస్ ఈవెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్ వన్, లైక్ చాలా పెద్ద స్కేల్ లో చేస్తున్నాం కదా. హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు మన టీవీ. నేను మీ సౌజన్య. సో ఎవ్రీడే మార్నింగ్ చక్కగా చాలా విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం. దేని గురించి అంటే 17th ఆర్చా కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ గురించి మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం. మరి ఈ రోజు దేని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అని అంటే కాన్ఫరెన్స్ కి సంబంధించిన వాలంటీర్ కమిటీ చైర్ అండ్ కోచైర్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు. చైర్ అయినటువంటి లోహిత్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు. అలాగే కోచ్ చైర్ నరసింహ కట్టుపల్లి గారు కూడా ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు. సో మరి ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి అసలు కమిటీ ఏంటి, కమిటీ ఏం జరుగుతుంది వాలంటీర్స్ కి సంబంధించి, సో ఏం చేస్తారు యాజ్ ఎ వాలంటీర్స్ గా అక్కడ చేస్తే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, అసలు ఎలాంటి వర్క్స్ అనేవి వాలంటీర్స్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇలా ఎన్నో విషయాలు వారిని తెలుసుకుందాం. నమస్కారం లోహిత్ రెడ్డి గారు అండ్ నరసింహారెడ్డి గారు. నమస్కారం అండి. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాము. చాలా బాగుంది. చాలా బాగున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు వాలంటీర్స్ బాగాతో పాటు బిజీగా కూడా ఉన్నాము. తప్పదుగా మీ ప్రొఫెషనల్ కి సంబంధించి వర్క్స్ చేసుకుంటూ సో ఈ వర్క్స్ కూడా చేయాలి కాబట్టి ఇంకా చాలా బిజీగా ఉంటుంది, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరి లోహిత్ రెడ్డి గారు, అసలు ఈ వాలంటీర్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో దీని రోల్ ఏంటి అసలు ఈవెంట్ లో? వాలంటీర్స్ అంటే సో ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈవెంట్ చేద్దామంటే ఇండియాలో అనుకోండి, ఒక చిన్న ఇంట్లో పెళ్లి చేస్తున్నాం అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం ఇంట్లో వాళ్ళమే కాకుండా మన పక్కింటి వాళ్ళు, మన చుట్టాలు అందరూ కలిసి తెలవ చేసి ఈవెంట్ మనది అనుకుని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఏ ఈవెంట్ అయినా సరే ఒకళ్ళు ఇద్దరు అనుకుంటే సరిపోదు. వి నీడ్ ఎవ్రీ వన్స్ హెల్ప్ అండ్ పీపుల్ హూ కెన్ కమ్ ఇన్ అండ్ యూనో యాక్ట్ యాజ్ ఇది మన పని అనుకుని చేసేటువంటి డెడికేషన్ తో వచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది అవసరం ఉంటుంది. సో ఆ రోల్ ఇక్కడ వాలంటీర్స్ ప్లే చేస్తారు. ఇక్కడ వాలంటీర్స్ అనగానే ఏదో జస్ట్ ఏదో వచ్చి చేయడం సేవ్ చేయడం గురించి కాదు. ఈ ఈవెంట్ ని మన ఈవెంట్ అనుకుని ఈ ఈవెంట్ లో జస్ట్ ఏదో ప్రేక్షకుల్లో కాకుండా ఈ ఈవెంట్ లో భాగస్వాములు అవ్వాలని చెప్పేసి టు బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ వచ్చే వాళ్ళందరూ వర్క్ అలా ఉంటది అనమాట వాలంటీర్స్ వర్క్ అలా. ఓకే, నైస్. సో వాలంటీర్స్ జనరల్లీ ఫౌండేషన్ రిలేటెడ్ వింటూ ఉంటాము. సో వాలంటీర్స్ రండి, చేయండి, హెల్ప్ చేయండి అన్నట్టు. సో ఇక్కడ హెల్ప్ కాదన్నమాట, కంప్లీట్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి వాళ్ళ షోల్డర్స్ మీద వేసుకుని చేయాలి. అంటే పెళ్లి టైంలో మీరు అన్నట్టు ఇన్కేస్ ఏదైనా ఒక ఫ్యామిలీలో పెళ్లి జరుగుతుంటే దీనికి సంబంధించిన ఎవరైనా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి సపరేట్ పర్సన్ ని పెట్టిస్తారు. సో వంటలకు సంబంధించి ఒకరు పెడతారు. అలా ఎవరికి వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబుల్ గా తీసుకుంటారు. ఎస్. సో మరి నరసింహ గారు, అసలు ఈ వాలంటీర్స్ సంబంధించి వర్క్ ఎలా అయితే ఏదైతే ఉందో అది ఎలా జరుగుతుంది అంటున్నారు? సో వర్క్ బేసిక్ గా మనకి లైక్ ఫ్రమ్ ఇప్పటి నుండి జూలై ఈవెంట్ వరకు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. Yes, exactly. So there are a lot of events going on. And dantlo manaki sports events, cultural events, and many other activities which are specific to each different age group as well, like kids activities, ladies activities, and a lot of other events. So we volunteers nunchi em expect chestunnamo ante like basically like ela jarugutundi ante
anyone who's interested, they can come ahead and once they enroll themselves as a volunteer for the ATA events. So every interest prakaram, there are a lot of tasks that could where we will need help with logistics gani, organizing gani, like like uh, even conducting the events as well. So each volunteer వాళ్ళ own interest prakaram we can will be able to use them in the activities. ఓకే, నైస్. సో మరి లోహిత్ గారు, మన 17th ఆటా కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ కి ఎంతమంది వాలంటీర్స్ కావాల్సి ఉంటుంది? మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా కాన్ఫరెన్స్ అనేది పేరుకు మాత్రమే జస్ట్ 3 రోజుల కాన్ఫరెన్స్ అనుకున్నా గానీ మనకి జరిగే పనులు కాన్ఫరెన్స్ సంబంధించి 2021 జూలై 27th రోజు ఫస్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసాము. అక్కడి నుంచి వీ బీన్ లైక్ ఎవ్రీ మంత్ ఏదో ఒక ఈవెంట్ పెడతానే ఉన్నాము, లైక్ కమిటీస్ మీటింగ్స్ కోసం అని, తర్వాత ఫండ్ రైజింగ్ కోసం అని. సో దాని తర్వాత లైక్ లాస్ట్ 2 months నుంచి మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీకెండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్. ఇప్పటికే మేము క్యారమ్స్, టేబుల్ టెన్నిస్, షటిల్, వాలీబాల్, త్రో బాల్ అండ్ పోకర్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాము. అండ్ లేడీస్ కోసం రమ్మీ టోర్నమెంట్, అలా డిఫరెంట్ టోర్నమెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాము. సో అలా చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పటికే మాకు ఒక పూల్ ఆఫ్ 60 to 70 వాలంటీర్స్ ఉన్నారు. అండ్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ ఈవెంట్ జూలై 1, 2, 3కి మాత్రం వీ విల్ నీడ్ అట్లీస్ట్ 60 to 70 డెడికేటెడ్ వాలంటీర్స్. బికాస్ ఎందుకంటే అది ఒక 1 million square foot పెద్ద ప్రాంగణం, అది చాలా పెద్ద క్యాంపస్, ఓషన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్. సో ఈచ్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ వింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్వెట్ డిన్నర్ దగ్గర అరేంజ్మెంట్ చూసుకోవడానికి ఒకరు కావాలి, వెండర్ స్టాల్స్ ఉంటాయి, వెండర్ స్టాల్స్ మేనేజ్ చేస్తూ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి, వాళ్ళ సెటప్ హెల్ప్ చేయడానికి, వాళ్ళకి ఇంకా వేరే హెల్ప్ చేయడానికి, ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర కావచ్చు, లేదా మన వాట్ వి కాల్ దట్, ఇప్పుడు సెలబ్రిటీస్ ఎవరైనా వస్తున్నారు లేదంటే వాళ్ళని పికప్ చేసుకోవడానికి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి, వాళ్ళ హోటల్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ రైడ్ ఇవ్వడానికి, సో వచ్చిన వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ ప్యాకెట్స్ ఇవ్వడానికి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ వాలంటీర్స్. సో వీ విల్ నీడ్ అరౌండ్ 80 to 100 వాలంటీర్స్ అండి. సో డెడికేటెడ్ గా ఇంకా మనది అనుకుని చేసేవాళ్ళు. అదే అదే, షూర్. సో మరి లోహిత్ గారు అండ్ నరసింహ గారు, మరిన్ని విషయాలు ఈ వాలంటీర్స్ కమిటీకి సంబంధించి మీరు మాకు తెలియజేసిన కంటే ముందు ఒక చిన్న ఏవి చూద్దాం.
ఈ టైంలో మనం మాట్లాడొచ్చా? సైలెంట్ గా ఉండాలా? ఐ థింక్ మాట్లాడచ్చు అనుకుంటా, నాకు తెలియదు. అక్కడ ఏవి ప్లే అవుతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు కాల్ వస్తుందా, నేను వెయిటింగ్ కౌంట్ డౌన్ వినడానికి. సో అదే చెక్ చేద్దామని యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. వచ్చింది. లాలి రెడీ కౌంట్. వెల్కమ్ బ్యాక్. సో అప్డేట్స్ చూసారు కదా మన 17th ఆట కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ సంబంధించి. సో మరి మన 17th ఆట కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ లో సో ఎంతమంది వాలంటీర్స్ కావాలని అయితే మనకు తెలిసింది. బట్ వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు ఏంటి తెలుసుకుందాం. సో నరసింహ గారు, సో వాలంటీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలాంటి వర్క్ చేయాలి అంటారు? సో రైట్, మాకు ఇప్పటి వరకు టోటల్ ఆటా కాన్ఫరెన్స్ లో వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 72 committees, like Oh my God. 72 different committees. And Okay. volunteer committee, I think I would say, is the central hub for all these committees, because మీరు ఎవరన్నా కానీ, like if you are interested in any of the participating in any of these committees, so if you are part of the volunteer committee, and so when registration provide support, you can actually provide what you are interested in. So what the volunteer committee would be what the volunteers would be doing is, ఏ కమిటీలో ఎవరికి ఏం హెల్ప్ కావాల్సి వచ్చినా కూడా we will be the ones who will be responding. So so for example, registration committee, and right now registration committee are being in volunteer committee, we are right now closely working with them. So వాళ్ళకి registration conference first day మనము కాన్ఫరెన్స్ ప్యాకెట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, రిజిస్ట్రేషన్ ప్యాకెట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, హోటల్స్ డైరెక్షన్స్ కానీ, దేనికైనా కూడా volunteers can come ahead and start helping the individual committee members. So ala manaki 72 committees lo, there will be business conference committees or any other committee, మీరు if you are interested in being if any committee needs any help, then volunteer committee will be the first to respond and provide them help. And in addition to this, like ఇదే కాకుండా కూడా కాన్ఫరెన్స్ నాడు లైక్ మనకి చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, లైక్ లాజిస్టిక్స్, ఇవన్నీ ఆర్గనైజేషన్, లైక్ ఇందాక లోహిత్ గారు చెప్పినట్టు మనకి ఇండియా నుండి గెస్ట్ వస్తున్నారు, వాళ్ళందరినీ హోటల్స్ లో డ్రాప్ చేయడం కానీ, లైక్ ప్రొవైడింగ్ దెమ్ విత్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ to the fact regarding the conference. So volunteers would be assisting them. So you will be getting a chance to work with your favorite guest ever another ostunar anukondi. And if you want to be someone who would want to assist them, so volunteer committee is your place, and you can get and that is how you will be utilized through the volunteer committee. వావ్. సో అంటే నచ్చిన వాళ్ళతో నచ్చిన సేపు ఉండడానికి వాలంటీర్ కమిటీ మనకి ఉపయోగపడుతుంది అంటారు. ఒక ప్లస్ పాయింట్ అన్నమాట. Definitely plus point, but at the same time, like ఇళయరాజా గారు ఉన్నారు, సద్గురు గారు ఉన్నారు. సో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయాలని అందరికీ ఉంటుంది, బట్ as you know, with the demand, we might be able to and we might not be able to accommodate but will definitely, if you are part of the volunteer committee, you will definitely get a chance to work closely with someone you are looking after, you would look forward for. వావ్. అంటే ఒక బెనిఫిట్ అయితే చెప్పారు, ఇంకేమైనా బెనిఫిట్స్ చెప్తారా యాజ్ ఎ వాలంటీర్ గా కనుక మన 17th ఆట కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ లో కనుక వాలంటీర్ గా చేస్తే ఇంకెలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉండొచ్చు? సో మీరు చెప్తారా లోహిత్? ఓకే, మీరు చెప్పేస్తారా లోహిత్ గారు? సో చెప్పాను నేను అది కదండి అడుగుదాం అనుకుంటున్నా, ఇందులో. నరసింహ గారు చెప్తారా లేదా లోహిత్ గారికి ఇస్తారా అని? సో ఇందులో ఆ ఈవెంట్ లో పాల్పంచుకోవడం పెద్ద బెనిఫిట్ అని చెప్పాలి, బికాస్ యూ డోంట్ గెట్ ఛాన్స్ ఎవ్రీ డే. లైక్ జస్ట్ ఏదో ప్రేక్షకుడు ఉండడమే కాకుండా దాంట్లో పాల్పంచుకోవడము, లేకంటే మీకు కావాల్సిన మీకు నచ్చిన సెలబ్రిటీస్ కి అత్యంత సన్నిహితంగా చాలా క్లోజ్ గా మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ మీకు చాలా రేర్ గా దొరుకుతుంది. సో అది దాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ఆబ్వియస్లీ మేము వాలంటీర్స్ కి మేము ఫుడ్ అకామిడేషన్ తో పాటు ఫ్రీ టికెట్స్ కూడా ఇస్తున్నాము. అంతేకాకుండా ఇక్కడ యూఎస్ లో చూసుకున్నట్టయితే
యూ హ్యావ్ యూత్ వాలంటీర్స్, వాళ్ళకి కమ్యూనిటీ సర్వీస్ అవర్స్ కోసం వీల్ ప్రొవైడ్ దోస్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ అవర్స్ యాజ్ వెల్ ఫర్ స్కూల్ గోయింగ్ కిడ్స్ ఉంటారు కదా, హై స్కూల్ గోయింగ్ కిడ్స్. సో దట్ యాడ్స్ టు దేర్ అకాడమిక్ రికార్డ్ యాజ్ వెల్. సో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఓకే ఓకే వావ్. సో అంటే మరి నరసింహ గారు అసలు ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాలంటీర్? So right now, ATA activities already started by Andy. And from now until the committee day, there are a lot of activities going on. Chala events and sports events, gani cultural events, gani volleyball tournament, munane oka ladies rummy tournament jarigindi. So so that is also, I think, Lohit garu annattu one of the other benefit. Endante meeku you can come ahead and work on your own schedule. Meeku I'm sure andarki eppudu availability undadu, but definitely you can meeku eppudu available unte aa roju ఏ event jarugutundo you can come be a part of it. And in addition to that, it definitely will need everyone's presence for the all the 3 conference days, July 4th main event appudu. So those 3 days are definitely is where everyone is required. And from now until the conference dates, మీరు ఈవెంట్స్ క్యాలెండర్ ఉంటుంది. ఆ ఈవెంట్స్ లో ఏ ఈవెంట్ లో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాలంటీర్ చేయడానికి యూ కెన్ పిక్ ఇట్ అప్ అండ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దాట్. ఓకే నైస్. సో లోహిత్ గారు బెనిఫిట్స్ అయితే చెప్పారు. టైం ఎవరితో చక్కగా స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నామో, స్పెషల్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, లైక్లీ పర్సన్స్, మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళతో అని కొన్ని బెనిఫిట్స్ చెప్పారు. స్కూల్ రికార్డ్స్ లో కూడా ఉంటుంది అన్నారు. అది ఓకే. ఇన్ కేస్ ఎవరైతే వాలంటీర్స్ ఉన్నారో చేయాలి అని అనుకుంటే ముందుకు వస్తున్నారు అనుకోండి, ఎలా సైన్ అప్ అవ్వాలి ఏంటి? సో ఎనీ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అయినా ఉందా? సో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అంటే మరి హై స్కూల్ కంటే తక్కువ ఏజ్ వాళ్ళని మేము తీసుకోవట్లేదు, బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ దాట్. వాళ్ళని ఎక్కువ పని చెప్పడం మాకు ఇష్టం లేదు. బట్ యా వి వెల్కమ్ ఇట్. సో వాళ్ళు ఎవరైనా ఎంత ఏజ్ గ్రూప్ అయినా సరే, ఇఫ్ దే వాంట్ టు కమ్ serve us in any capacity or help us in any capacity, we are open for that. Eligibility into separate ga em ledu, but yeah, we prefer high school and over that age. And if you want to sign up cheyalante manaki ataconference.org mana conference website lo there is a separate form, how to become a volunteer and cheppesi. If you go and enter your details there, that will send an email to me and Narasimha garu. We will make sure that we personally reach out ayi vallaki ఏ interest undi, ఏ kind of activity they are ready to do it, and what kind of, for example, డ్రైవింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ వాళ్ళకి, లేకుంటే కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది డ్రైవింగ్ రాకపోతే కొంతమంది రావచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ వాళ్ళు కొంతమంది కల్చరల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ వాళ్ళకి కల్చరల్ ఈవెంట్స్ లోను, కొంతమంది ఇంటి నుంచే వర్క్ చేయాలనుకుంటారు, ఇంటి నుంచే కొంచెం హెల్ప్ చేయడానికి. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే మన ఈవెంట్స్ కోసం ఏమైనా ప్రాప్స్ తయారు చేయడం, అలాంటి వాలంటీర్స్ కూడా మాకు కావాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ చాలా రకమైనటువంటి వర్క్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి చేయడానికి. చెప్పాను కదండి, యాజ్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ ఇస్ వెరీ బిగ్, చాలా పెద్ద ఈవెంట్ కాబట్టి మనకి, యాజ్ నరసింహ గారు rightly pointed out, 72 committees ఉన్నాయి, and all 72 committees need help of volunteers. So as volunteers we are part of every committee. So yes, అవును. సో మీకు 72 కమిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంక ఎంత మంది అవసరం ఉంటది అనేది చెప్పలేము. మేబీ ఏమైనా అనుకున్నారా ఇంతమంది కావాలి వాలంటీర్స్ అని? సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ 72 కమిటీస్ కి చైర్స్ ఉన్నారు, కోచెస్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా పార్ట్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్. ఆ వాళ్ళు కాకుండానే వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ అరౌండ్ 80 to 100 పూల్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్, వేర్ ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ ఇమీడియట్ గా వెళ్ళి మేము హెల్ప్ చేయడానికి అండ్ టేక్ కేర్ చేయడానికి. వీఆర్ లుకింగ్ సంథింగ్ అరౌండ్ 80 to 100 వాలంటీర్స్, డెడికేటెడ్ వాలంటీర్స్. ఓకే. అది ఇందాక డ్రైవింగ్ వచ్చుండొచ్చు, రాకపోయి ఉండొచ్చున్నారు కదా, అంటే ఒకవేళ వచ్చుండి ఒకవేళ కార్ లేకపోతే? We'll provide the car. Car and insurance avani provide chestam because it's a legal procedure. So car and insurance avani kuda we are only requirement in this is Telugu vachi undalandi. Yeah, that's right. బాగా అలవాటు చేస్తారు. yes, అయితే తెలుగు వచ్చి ఉండాలి, డ్రైవింగ్ వచ్చి ఉండాలి, కార్ లేకపోయినా పర్లేదు. సో అంటే ఇంకా అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్, అంటే 72 కమిటీస్ ఉన్నాయన్నారు కాబట్టి, అంటే అసలు ఈ వాలంటీర్స్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఉంటాయి అనుకోవచ్చు జనరల్లీ? సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా, సో ఈచ్ కమిటీలో, వెండర్ కమిటీలో అయితే మనం వెండర్ స్టాల్ సెటప్ చేయాలి ముందు రోజే వచ్చేసి. మనకు July 2nd నుంచి July 2nd and 3rd వెండర్ స్టాల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి మనకి. సో July 1st రోజు ఎంతమంది వెండర్స్ ఉన్నారు, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అరౌండ్ 100 to 150 వెండర్స్, డిఫరెంట్ స్టాల్స్.
జ్యువెలరీ కావచ్చు, క్లోదింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేమైనా స్పోర్టింగ్ గూడ్స్ కావచ్చు, సో అండ్ ఫుడ్ స్టాల్స్ యాజ్ వెల్. సో ఈ స్టాల్స్ అన్నింటినీ సెటప్ చేయాలి. దిస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్. as I said earlier, మనం ఎయిర్పోర్ట్ లో మనం వీఆర్ ప్లానింగ్ టు కీప్ ఎ ట్రావెల్ డెస్క్. సో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇమీడియట్ గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద రైడ్ రెడీగా లేదు, షటిల్ రెడీగా లేదు, అట్లీస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి రిసీవ్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి, ఓకే యూ కెన్ వెయిట్ హియర్, నెక్స్ట్ వెహికల్ వస్తుంది అని చెప్పడానికి. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు సెటప్ ఎ డెస్క్ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్, ట్రావెల్ డెస్క్. సో that way, and that comes under hospitality and transportation. సో వాళ్ళకి రూమ్స్ అలొకేట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఉండి వచ్చిన గెస్ట్ లకి, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ సిటీ నుంచి, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ కంట్రీ నుంచి వచ్చిన గెస్ట్ లకి, సెలబ్రిటీస్ కి వాళ్ళని గైడ్ చేయడానికి వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బికాస్ యాజ్ ఐ సెడ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద ఈవెంట్ సెంటర్ ఒకటే మనకి 1 million square feet ఉందండి. అది కాకుండా మనకి అటాచ్డ్ గా హోటల్ ఉంటుంది, మ్యారియట్ హోటల్, that has around 750 rooms. So each floor lo we'll need 2 or 3 volunteers to help and guide everyone, right? సో అండ్ అక్కడ వచ్చిన గెస్ట్ లకి వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళ లేదా వాళ్ళని వెరిఫై చేసి వాళ్ళకి రూమ్స్ అలొకేట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ రూమ్ పంపించడానికి రిజిస్ట్రేషన్ ప్యాకెట్ ఉంటుంది అనమాట, విచ్ విల్ కన్సిస్ట్ బ్యాంక్వెట్ టికెట్స్ అండ్ సోవెనీర్. సో వాళ్ళకి ఒక చెక్ ఇన్ డెస్క్ పెట్టేసి అక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్యాకెట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇవ్వడానికి. సో దాట్ వే. అండ్ కల్చరల్ ఈవెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ కి సంబంధించిన ప్రాప్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్రిపరేషన్ దానికి సంబంధించి, అండ్ ఫుడ్ వచ్చినప్పుడు ఫుడ్ రిసీవ్ చేసుకుని ఫుడ్ సెటప్ చేయడానికి. సో ఎవ్రీవేర్ వీ నీడ్ వాలంటీర్స్, రైట్? సో అంటే వాలంటీర్ పని చిన్న విషయం ఏం కాదు, చాలా పెద్ద పని ఉంది అయితే. సో ఎవ్రీవేర్ ఈస్ దేర్ అనమాట. ఏ వర్క్ కావాలన్నా వాలంటీర్ కావాల్సిందే, లేకపోతే చాలా కష్టం. సో అంటే ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది వాలంటీర్స్ సైన్ అప్ చేశారు? అంటే ఫ్రమ్ ఇండియా నుంచి కూడా వాలంటీర్స్ రావచ్చు, అంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి రావచ్చు అని చెప్పి వెబ్సైట్ పేరు చెప్పారు. సో ఇది చూసిన తర్వాత ఎవరైనా ట్రై చేయొచ్చు కదా. రైట్ నౌ ఇండియా నుంచి అయితే టికెట్స్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదండి. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు ఫర్ దట్ ఈవెంట్ కి వస్తున్నారు ఆల్రెడీ అండ్ యూ వాంట్ టు వాలంటీర్, దెన్ వీఆర్ టోటలీ ఓపెన్ ఫర్ దట్ అండ్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ వాలంటీర్. ఇప్పటిదాకా అయితే మాకు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి, సిటీస్ నుంచి కూడా వచ్చాయి. టెక్సస్ నుంచి, జార్జియా నుంచి మొన్న మాకు వస్తున్న ఈమెయిల్స్ లో చూసినట్టయితే మేము ఈవెంట్ అటెండ్ అవ్వడానికి వస్తున్నాము, ఆల్రెడీ టికెట్స్ కూడా కొనేసాము, బట్ వీ వాంట్ టు డూ మోర్. జస్ట్ కూడా వచ్చి ఈవెంట్ ఎంజాయ్ చేయడమే కాదు, ఈవెంట్ లో పాల్గొంచుకోవాలి, వీ వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్ అని చెప్పేసి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ వీ రిసీవ్డ్ అరౌండ్ 30 to 40 జస్ట్ ఆన్లైన్ సైన్అప్స్ అండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వీ హ్యావ్ అవర్ రెగ్యులర్ వాలంటీర్ టీమ్, ఆర్టాక్ సంబంధించిన ఈవెంట్స్ చేసేవాళ్ళు. వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దాట్ అండ్ వీ బీన్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్. 30 to 40 అయితే సైన్అప్ చేశారు. అండ్ ఐ హోప్ ఈ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత మోర్ పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ సైన్ అప్, బికాస్ నౌ దే నో రైట్ ఇక్కడ నుంచి సైన్ అప్ చేయాలని. అవును, అందుకే అడుగుతున్నా. చేయాలని, ఎలా చేయాలని తెలిసినప్పుడు అందరూ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ. సో మేబీ అంటే ఫ్రమ్ ఇండియా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను అనుకో, నేను సైన్ అప్ చేయొచ్చా అని నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఈవెంట్ కి వస్తున్నారు, మీరు పిలిచిన తప్పకుండా వస్తా, ప్రాబ్లం ఏం లేదు నాకు. మరి నరసింహ గారు, ఈ వాలంటీర్ కి సంబంధించి ఎలాంటి వర్క్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి, ఇంకా ఎలాంటి వర్క్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి? సో రైట్ నౌ అయితే ఇప్పటి వరకు లైక్ మేము ఇంకా వాలంటీర్స్ ని ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఇందాక లోహిత్ గారు చెప్పినట్టు మనకి ఇక్కడ లోకల్ లో కాకుండానే అరౌండ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ నుండి లైక్ టెక్సస్, జార్జియా నుండి అరౌండ్ 25 members వాలంటీర్స్ రిజిస్టర్ అయ్యారు. So right now I think local volunteer committee they're already started and they've already been assigned to different communities to with they should be working with. So like work paranga I think like right now I think మేము ఇప్పటి వరకు అయితే అసైన్మెంట్స్ చేస్తున్నాము, like who would be doing which work, like what is more వాళ్ళ లైకింగ్ కి ఏది ఉంది, ఏ వర్క్ ఉంది, ఏ కమిటీలో వాళ్ళు వర్క్ చేయగలుగుతారు అని చెప్పి. And once that is done, once we have all this information, like a committee ki evaru assign avtunnaru వాళ్ళకి information వచ్చాక will be given the information like whom they should be coordinating with our committee tasks, వాళ్ళకి evartho they can coordinate these tasks అని చెప్పి. And once and as of now we've started collecting that information and that is still in progress. And once we have all that together, Mike, after this interview, we're expecting volunteers to pour through. If in fact, looking after hearing about all these benefits, so I'm sure. So Chaka, then we'll be assigning them to these individual tasks. Yes, I think so. నాకు తెలిసి మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ మంది వాలంటీర్స్ వస్తారేమో అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. తెలిసి
ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి. మరి ఫైనల్లీ లోహిత్ గారు అండ్ నరసింహ గారు మన 17th డాటా కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ కి సంబంధించి వాలంటీర్ కమిటీ చైర్ గా కోచర్ గా మీరు రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఆ ఫీల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? సో ఇట్స్ బీన్ రియలీ ఓవర్వెల్మింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇక్కడ చాలా ఈవెంట్స్ లో వాలంటీర్ చేశాను. ఏదో నేను జస్ట్ ఒక వాలంటీర్ గా వెళ్ళి వాళ్ళకి అడిగిన హెల్ప్ చేశాను, కానీ ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ లో ఒక వాలంటీర్ చైర్ గా ఉండి ఇంతమంది వాలంటీర్స్ ని మేనేజ్ చేయాలి అంటే చాలా చాలా నేర్చుకుంటున్నాను. ఇట్స్ బిగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ వెల్ ఫర్ అస్. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ ఐ గెస్, బట్ యా ఇట్స్ అ బిగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంతేకాకుండా మేము ఎలా చేయొచ్చు, ఎంతమంది మనకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ ని ఎటువంటి వర్క్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ గెట్ అండ్ ఎలా అసైన్ చేయాలి అండ్ ఎక్కడ దాకా వచ్చింది వర్క్, కీప్ ద ట్రాక్ ఆఫ్ దట్ వర్క్, రైట్? సో ఎవ్రీ అదర్ వీక్ మేము మీట్ అవుతా ఉంటాము. sometimes we meet in online Zoom meetings and sometimes in-person meetings. So every week we'll have the committee chairs co-chair meeting regular గా ఉంటది. అది కాకుండా within the committee itself, like every alternate weeks అలా కలిసి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది, ఓకే ఇందులో మీరు చేస్తున్నారా, ఓకే. అండ్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ చేద్దాం అనుకుంటాం కానీ ఒక్కోసారి వాలంటీర్ డ్రాప్ అయిపోతా ఉంటారు బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ పర్సనల్ ఎంగేజ్మెంట్స్. సో అప్పుడు ఇంకా ఏం చేయాలి? సో ఆల్ దిస్, రైట్, ఇట్స్ బీన్ అ రియలీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. I would ask Narasimha to share his experience as well. Definitely. So for me, I think I would say a number of people I got to know about by being part of this whole conference is like Lohit Gargani, like the number of friends I've made through this is, and I think that is what I've gained most through by being a part of this chair. In the Mundu, like we used to be part of small events, but with this conference, it's being such a big committee. So every weekend, maku all committee meetings open. So appudu ella appudu me cheppinattu 72 committees into 2 hours, valle oka 140 members otunaru. So that is definitely a good learning experience, and that is definitely a good gain for me, I would say personally, in my personal capacity. But along with that, Lohit garu annattu, being part of such a big conference where like you have guests coming from India like Sadhguru and Ilayaraja garu, and you are someone who's being an active key role in it, is definitely very humbling and very I'm honored to be part of this whole conference. Wow. సో అంటే 72 కమిటీస్ ఉండడం వేరు, ఓన్లీ వాలంటీర్ కమిటీ ఉండడం వేరు. సో ఎందుకంటే ఈ 72 కమిటీస్ కి కూడా కావాల్సినటువంటి వాలంటీర్స్ ఎవరైతే వీఆర్ రెడీ టు వర్క్ అనేది ఎవరైతే ఉంటారో మైండ్ సెట్, సో వాళ్ళని అసైన్ చేయడం, సో వాళ్ళు దేనికి క్యాపబిలిటీ అని మీరు ఒకసారి ఓకే వీళ్ళు ఈ వర్క్ కి కంప్లీట్ గా న్యాయం చేస్తారు అనుకుని కానీ, సో దాన్ని మళ్ళీ మీరు సాగ్రిగేషన్ చేసుకోవాలి, ఓన్లీ వాలంటీర్స్ రావడమే కాకుండా. సో అది కూడా ఒక వర్క్. సో మళ్ళీ 72 కమిటీస్ కి మీరు పంపించాలి ఈవెన్ గా. సో ఒకటి ఎక్కువైనా ఒకటి తక్కువైనా మళ్ళీ అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా వచ్చింది, అక్కడ కాబట్టి నీకు ఒక వాలంటీర్ పంపించాలి ఇమీడియట్ గా. అంటే మీకు చాలా ఫాస్ట్ గా, అంటే కంప్యూటర్ కంటే చాలా ఫాస్ట్ గా మీ మైండ్స్ వర్క్ చేయాలనుకుంటా ఐ థింక్ సో. ఎందుకంటే 72 కమిటీస్ ని మీరు హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే ఒక కమిటీకే చాలా బాగుంటది. మీరు 72 కమిటీస్ అంటే మై గాడ్. సో మీకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లోహిత్ గారు, నరసింహ గారు. సో మీ వాల్యుబుల్ టైం మాతో కేటాయించి చాలా విషయాలు వాలంటీర్ కమిటీకి సంబంధించి మాకు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్. Thank you. Yeah, thank you, Andy. We have to thank you actually. Thank you, Andy. Yeah, thank you so much. Thank you. So all the best, both of you. Thank you. All right, Andy. Thank you so much, and thank you. Yeah, we're looking forward to meet you, Andy. మీరు వస్తున్నారు కదా? నేనా రావట్లేదండి. లేదు యాక్చువల్లీ అది వీసా ఉందా అండి మీకు? వీసా యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే రైట్ నో వీసా స్లాట్ దొరకట్లేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద గెస్ట్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ వాజ్, మేము చూస్తానండే yesterday also I was talking, so most of the guests కుదరట్లేదు. Oh man, yeah. Actually visa ఓకే. సో రీసెంట్లీ మా బ్రదర్ అక్కడే ఉంటాడు, మిచిగన్ స్టేట్ లో ఉంటాడు, ట్రాయ్ సిటీలో. మా మదర్ ని తీసుకువెళ్ళడానికి కోసం అని రీసెంట్ గానే
తొందరగా పాస్పోర్ట్ మా అమ్మది ఏంటంటే పాస్పోర్ట్ మిస్ అయిపోయింది. అది ఎక్కడ మిస్ అయిందో అవునా? తెలియదు. సో స్లాట్స్ ఓపెన్ అయ్యి తొందరగా నువ్వు పాస్పోర్ట్ చేయిస్తే నేను వీసా పంపిస్తాను అమ్మకి అన్నాడు. ఓకే ఫైన్ అన్నా. నాకైతే పాస్పోర్ట్ కూడా లేదు. దెన్ వీఆర్ వెరీ ఫార్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ కదా, ఏమీ చేయలేదు. అన్ని వీసాస్ ఓపెన్ స్లాట్స్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. అవును. ఎనీవేస్ ఈవెంట్ కాకపోతే నెక్స్ట్ Anyway. ఈవెంట్ కన్నా వి హోప్ విల్ మీట్ యూ సమ్ టైమ్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ నాట్ ఇయర్ ఈవెన్ అలా చాలా ఉన్నాయి కదా మీకు. యా Yes. షూర్ అండి. So nice talking to you, Rohit garu and Narasimha garu. Thank you so Thank you, much Annie. and all the best. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye.